Hello, my dear students in grade 4. Are we ready to start our English lesson? I hope so. Grade 4 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න පාඩමට ලෑස්ති නේද? ටීචර් හිතනවා පුතාලා දැන් පාඩමට ලෑස්ති වෙලා ඇති කියලා. Today we have to do lesson number 8. අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ පුතේ 8 වෙනි පාඩම. Now what is our unit? Our unit is unit number 7. My calendar. In our unit number 7, we are talking about my calendar. අපි calendar එක ගැනනේ කතා කරන්නේ නේද පුතේ? Now we have spoken about the days of the week, months of the year. Now we know how to tell the time, right? And we know how to write the date, how to say the date. We know so many things. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා my calendar කියන යුනිට් එකේ නේද පුතේ අපි weather එක ගැනත් කතා කරා පුතාලට මතකයිනේ lesson number 6 sunny rainy windy cloudy නේද පුතේ ඔන්න ගොඩක් දේවල් අද කතා කරලායි අද පාඩමට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ so today what are we going to talk about today we are going to talk about some special words විශේෂ වචන ටිකක් ගැන අද අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. Some special words with A sound. A sound එකෙන් එන ඒ අකුරෙන් එන විශේෂ වචන ටිකක් මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර් අද උගන්වන්න යනවා. Now in your pupils book there is a little game that you have to do a whispering game. දුවලා පුතාලගේ පොතේ තියෙනවා whispering game කියලා game එකක්. Now in your class your teacher will do that with you and in that whispering game actually we have to pass a secret. දුවලා පුතාලගේ whispering game එක තියෙනවා pupils book එකේ. එතනදී පුතේ අපිට වචන එක එක්කෙනාට රහසක් විදියට සීක්‍රට් එකක් විදියට වචන පාස් කරන්න ඕනේ. දැන් ටීචර් ඒ පාඩම මෙතන කරන්නේ නෑ පුතේ. ඒ කියන්නේ මට මෙතන පුංචි දරුවෝ ටිකක් නෑනේ මගේ දුවලා පුතාලා මගේ ළඟ නෑනේ. එතකොට මට සීක්‍රට්ස් පාස් කරන්න කවුරුත් නෑ මගේ ළඟ. ඉතින් ටීචර් පුතාලට ඔන්න ඒ පාඩම හා සම්බන්ධ විශේෂ වචන ටිකක් ගැන අද අපි කතා කරන්න යනවා. Because I don't have my little girls and boys that I see here, they are not with me. So you can see me only through your screen. So because of that, I have no one to pass my secrets to. And I'm going to teach you the words that is in that lesson, but which I can't do it as a secret passing lesson because I have no one here. But I'm going to teach you the words that you are going to use there when you do that activity with your teacher in the class. So now, as I told you, our lesson number 8 will be all about some special words. අපි පුතේ අද විශේෂ වචන ටිකක් ගැනනේ කතා කරනවා කිව්වේ. දැන් ඒ විශේෂ වචන අපිට මොන අකුර හා සම්බන්ධයිද? අපි කතා කරන්නේ ඒ අකුරත් එක්ක එන විශේෂ වචන ටිකක් ගැන. We are going to talk about some special words that has A letter. Now tell me what is the sound of letter A? ඒ අකුරෙන් මොකද්ද පුතේ අපිට ඇහෙන ශබ්දය? ඒ අකුරේ ශබ්දය තමයි ඈ. ඈ is the sound of letter A. Now, my little girls and boys, when you all were in grade 3, I hope you can remember I taught you all the sounds, the 26 letters of the alphabet. Letter A gives us A sound. අපිට ඒ අකුරෙන් ඇහෙන්නේ ඈ ශබ්දය. But now in our lesson number 8, now that's why I have used this word special words. Special කියන වචනේ ටීචර් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පුතේ. අද ඔන්න ඒ අකුර තියෙන හැබැයි ඈ කියලා ශබ්දය අපිට ඇහෙන්නේ නැති වචන ටිකක් පුතාලට උගන්වන්න යනවා. Now why is our lesson special today? I have said special words with A sound. Because now the A letter gives us A sound, but now these words that I'm going to talk to you today don't have that A sound, but we have letter A.
ඒ අකුරෙන් ලියනවා. හැබැයි ඈ කියන ශබ්දය අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. So that is why there are some special words for you to remember. And දුවල පුතාලා දැන් මේ ටීචර් අද කියලා දෙන වචන පොත් කියවනකොට එතකොට newspapers කියවනකොට ඒ වචන දැක්කහම ඈ කියලා පටන් අරගෙන කියන්නේ නැහැ. So now I am going to move on to my next slide. I have brought you these words. Now today we don't have any beautiful pictures, but I am going to show you some words which has this special sound. How we are going to use letter A but not make a sound, and they have a different sound. So let's move on to our next slide. And we are going to read them all. Now, before I move on, I must tell you, you have to have an extra book with you. Extra exercise book එකක් මගේ දුවල පුතාලා ළඟ තියාගන්නවා නම් හොඳයි. එතකොට මගේ දුවල පුතාලට ඔන්න ටීචර් කියලා දෙන අලුත් වචන ලියාගෙන අලුත් පාඩමේ දුවල පුතාලට අලුතෙන් ඇහෙන වචන කොහොමද ඒවා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කියලා දුවල පුතාලට ටීචර් කියලා දෙනවා. ඒ ටික පුතාලා ලියාගන්න අමතර පොතක් තියාගන්න. I always tell you, whenever I tell you something interesting and something which is related to your lesson, which is something new, you can always write them down. Maybe they can be some new words to your vocabulary, some new ideas and some new phrases. So you can use them in your writing and when you do your activities as well. So now let's move on to our next slide. Right. Let's read these words aloud. දැන් මගේ දුවල පුතාලා ඔන්න ටීචර්ත් එක්කම මේ words ටික හයියෙන් කියවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුතාලට මේ sounds වල තියෙන වෙනස පුතාලට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Now please take a look at all the words that I have brought you here. I have the words that starts with letter A. ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න words තමයි ටීචර් පුතාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. Now can you see all the A letters are in red color because prominence are given to this letter A today. ඇයි පුතේ අපි ඒ අකුර රතු පාටින් ලියලා තියෙන්නේ? ඔන්න අද ටීචර් ඒ අකුරට තමයි මගේ දුවල පුතාලගේ අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒ අකුරෙන් එන වචන තමයි අද අපි පාවිච්චි කරන්නේ. But why is it special? Because we are not going to say a to the letter A. අද අපි a කියලා නෙවෙයි පුතේ මේ ඒ අකුරෙන් එන ශබ්දය pronounce කරන්නේ. Then how are we going to say them? Now let's read aloud. Now these words start with letter A. You can see they start with letter A. Now first of all, before you read, listen to the words that I am reading for you. ඉස්සෙල්ලා මගේ දුවල පුතාලා හොඳට ටීචර් කියන මේ වචන ටික හොඳට සවන් දීලා පුතාලා අහගන්න. Above, above, ahead, ahead, about, about, agree, agree, around, around, alone, alone, arrive, arrive, ago, ago, alive, alive, allowed, allowed, amount, amount. දැන් මගේ දුවල පුතාලට මොනවද විශේෂයෙන් ඇහුනේ? What did you hear? Now I said for letter A, a. දැන් ටීචර් කොහොමද පුතේ ඒ අකුරට එන ශබ්දය ඈනේ. හැබැයි ටීචර් කොහොමද කිව්වේ? Above, ahead, about, agree, around. එහෙම තමයි ටීචර් කියුවේ. Now why are they special? That is the reason. Now these words have the A letter but the sound is a. මෙතනදී පුතේ මෙන්න මේ වචනවල අපි කියන්නේ නෑ above කියලා, above කියලා අපි කියන්නේ නෑ. Head කියන්නේ නෑ. About කියන්නේ නෑ. එතකොට වැරදි. අපි කොහොමද කියන්නේ?
above, ahead, about, agree, around, alone, arrive, ago, alive, allowed, amount. අපි මේ ඒ අකුරට බරක් දීලා අපි කියනවා අ කියලා. මේ ඒ අකුර තියෙන තැනදී අපි අ කියලා ඉතුරු වචනේ කියවනවා. above. අපි කියන්නේ නෑ පුතේ ඒ අකුරට බරක් දීලා නතර කරලා above කියලා කියන්නේ නෑ. අපි මේ දෙක එකතු කරලායි කියන්නේ. above, ahead, about, agree, around, alone, arrive, ago, alive, around, amount. ඔන්න පුතේ කොහොමද අපි ඒ අකුරෙන් එන ඈ ශබ්දය වෙනුවට කියන ශබ්දය යොදලා විශේෂ වචන ටිකක් තමයි ඔන්න පුතාලට ගෙනාවේ. දැන් පුතාලා මේ words දැන් පුතාලා වීඩියෝ එකක්නේ බලන්න ටීචර්ගේ නේද පුතේ? පුතාලට මෙතනදී නතර කරලා මෙන්න මේ words ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. We have some special words. I have brought you some more words. You can look at them, pause here, and you can write. Now, what is the special thing that you have to learn here, that you have to remember? Where you have the A letter, you don't say A. අපි ඒ අකුර තියෙන තැන්වලදී ඈ කියන්නේ නෑ පුතේ. අපි එතනදී කියන ශබ්දය තමයි මේ වචනවලදී පාවිච්චි කරන්නේ. Now the other words that starts with letter A, you don't say අපි apple කියලා කියනකොට අපි කියනවාද apple කියලා. එහෙම කියන්නේ නෑ පුතේ. ඒ words අපි ඈ කියන sound එකෙන්ම තමයි කියන්නේ. apple, ant, alligator, axe. ඒ ඔක්කොම අපි ඈ අකුරෙන්. හැබැයි මේ words special words. ඒවා වල ඒ අකුර තියෙන තැනට අපි කියලා තමයි කියන්නේ. above, ahead, around, alive, ago. අපි කියන්නේ 3 weeks ago, 2 days ago. අපි එතකොට කියනවාද 2 days ago කියලා. එහෙම කියන්නේ නේද පුතේ? එතකොට වැරදි. පුතාලට hina යනවා එහෙම ඇහෙනකොට නේද? අපි එහෙම කියන්නේ. අපි කියන්නේ 2 days ago. ago. ඒ අකුර තියෙනවා go තියෙනවා. අපි එතකොට කියන්නේ ago. alive. alive කියන්නේ පන පිටින් ඉන්නවා. This fish is alive. This fish is alive. අපි කියන්නේ නෑ this fish alive කියන්නේ අපි. This fish alive කියන්නේ නෑ. අපි ඒ අකුර තියෙන වෙලාවට මෙතනදි කියන්නේ alive කියලා. alive. අපි බලමු පුතාලට මෙන්න මේ above කියන වචනේ කොහොමද යෙදෙන්නේ? I see the sky above. I see the sky above. Ahead. She is ahead of me. මට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. She is ahead of me. අපි කියන්නේ නෑ she is ahead of me කියලා. She is ahead of me. About. We are talking about an animal. We are talking about an animal. අපි කියන්නේ we are talking about කියන්නේ. ඔන්න මගේ පුතාලා කියලා එහෙම කියන්නේ නෑ මේ වෙලාවට. about. I'm talking about you. මං ඔයාගේ ගැන කතා කරන්නේ. I'm talking about you. Next word. agree. agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා. I agree with you. මං ඔයා කියන දේට එකඟ වෙනවා. I agree. We don't say I agree. That is wrong. I agree with you. I agree with you. That's right. Next one. Around. Around. කියන්නේ රවුමට. Around. She goes around the table. She goes around the table. අපි කියන්නේ නෑ she goes around කියලා කියන්නේ නෑ. එතකොට වැරදි. She goes around the table. Around. මගේ පුතාලා හරියට ඒ වචන කියන්න ඕනේ. Next one. Alone. Alone කියන්නේ පුතේ තනියම. Alone. She is living alone.
She is going for a walk alone. එයා තනියමයි ජීවත් වෙන්නේ. She is living alone. අපි කියන්නේ නෑ she is living alone කියලා කියන්නේ නෑ. That's wrong. She is living alone. Right. Next one. Arrive. Arrive ඒ කියන්නේ පැමිණියා. They will arrive in 2 minutes. They will arrive in 2 minutes. ඒගොල්ලෝ තව විනාඩි දෙකකින් පැමිණෙයි. විනාඩි දෙකකින් එයි. They will arrive in 2 minutes. We don't say arrive. 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 Next one. Ago. Ago. I came to Sri Lanka 2 days ago. I came to Sri Lanka 2 days ago. දවස් දෙකකට කලින්. Ago. Ago කියන්නේ නෑ. I came to Sri Lanka 2 days ago කියලා කියන්නේ නෑ. That's wrong. Ago. 2 days ago. Then the next word. Alive. Alive කියන්නේ පන පිටින්. Alive කියන්නේ පන පිටින්. I caught a fish alive. මම පන පිටින් මාළුවෙක් අල්ලගත්තා. I caught a fish alive. Not alive. That is wrong. Alive. I caught a fish alive. Next one. Aloud. Aloud. හයියෙන් කතා කරන්න. Speak aloud. I spoke aloud. She said it aloud. I heard it, her talking aloud. She talks aloud. Aloud කියන්නේ නෑ. හයියෙන් කියන එක තමයි. අපි ඒක aloud කියන එක තමයි පුතේ. අපි ඒ word එකෙන් ඒ sentence එකෙන් කිව්වේ. Next one. Amount. Amount ඒ කියන්නේ කීයක්ද? What is the amount of this dress? What is the amount of this dress? මේකේ ගාන කීයද? Amount නෙවෙයි. Amount. Amount. කීයද ගාන? What is the amount? ගාන කීයද? Amount. So how do you say the words? Shall we read them once again? We don't say a. Even though we have letter A, we don't say a, but we say and we read the word. Above, ahead, about, agree, around, alone, arrive, ago, alive, allowed, amount. Okay, now let's take a look at some more words. There are some more words for you. Now look at the first one. Apartment. Apartment. That is quite a long word. නේද පුතේ? Apartment. මොකක්ද apartment එකක් කියලා කියන්නේ? Apartment එකක් කියන්නේ ලොකු building එකක තියෙන ගෙදරක්. අපි කියන්නේ flats කියලා කියනවා. මගේ දුවලා පුතාලා අහලා ඇති නිවාස සංකීර්ණයක් කියලා කියනවා අපි. Apartment එකක්. Now we have letter A here as well. Now all these words have letter A. But are we going to say a to letter A? No. We are going to say a. Apartment. Apartment. We'll read the next word. Attire. Attire. ඒ කියන්නේ ඇඳුම්. Attire කියලා කියන්නේ ඇඳුම්. අපි attire කියන්නේ නෑ. Attire කියලා තමයි කියන්නේ. Attire. Again. නැවතත්. Again. Again කියන්නේ අපි again. නැවතත් කියන වචනේ තමයි ඒකේ තේරුම. Again. Next one. Alarm. Alarm. Alarm එකක් අපි උදේට නැගිටින්න වෙලාව තියන්නේ නේද? අපි ඒකට කියනවා alarm කියලා. Next one. Along. Along. ඒ කියන්නේ සමග. I'm going along with her. Along. අපි along කියන්නේ නෑ පුතේ. Along. Next one. Amidst. Amidst. ඒ කියන්නේ අතරතුර. Amidst. You came here amidst your busy schedule. Amidst. අපි කියන්නේ කියලා කියන්නේ නෑ. Amidst. දැන් පුතාලා නැවත කියවන්න. Apartment, attire,
again, alarm, along, amidst. Next one, away. ඔන්න බලන්න ඒ අකුර තියෙනවා way. Away. We don't say away. She went away. එයා යන්න ගියා. Away. She went away. Next one, await. Await. Await කියන්නේ අපි දැන් ඉන්නවා. ඒක නැවත අපි ළඟට එනකන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. කවුරු හරි කෙනෙක් එනකන් I'm awaiting for her. I'm awaiting. මං යා එනකන් නැවතත් ඒ වැඩසටහන පෙන්නනකන් අපි බලාගෙන ඉන්නේ. නැවතිලා අපි බලාගෙන ඉන්නවා. Await. අපි wait කියන්නේ නෑ. Await. Then we have around. 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 වටේට. She goes around the bush. I told you. Among. Among. අතර. She's among the children. She's among the children. Next one. Accord. According to කියලා අපි කියනවා. I'm working according to the way the teacher told me. I'm working according to my principal. මං මගේ principal කියපු විදියට තමයි මගේ වැඩ ටික කරන්නේ. According, accordingly, according to. Then we have account. Account එකක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි කියන්නේ ගිණුමක් කියලා. I have a bank account. I have a bank account. අපි කියන්නේ නෑ account කියන්නේ නෑ. Account. Now all these words here have letter A and you have to say but not a. අපි කියලා pronounce කරන්නේ නෑ පුතේ මේ words. අපි කියන්නේ කියලා. අපි ඒ අකුරට විශේෂයෙන් sound එක කියන sound එක කියලා අපි word එක කියනවා. So shall we read the words once again? Apartment, attire, again, alarm, along, amidst, away, await, around, among, accord, account. So now can you say those words once again? Maybe you can try out. දැන් දුවලා පුතාලට ටීචර් කියලා දුන්නාට පස්සේ පුතාලා නැවතත් මේ වචන ඒ විදියට pronounce කරන්න ඕනේ. So now these are the special words that I taught you using letter A. So these are the special things that you need to learn when you learn English. Especially when you learn English, there are differences in the way that we pronounce different words. දැන් පුතාලා දුවලා grade 3 එකේදී alphabet එක ඉගෙන ගත්තා. අපි ඈ බ ක කියලා ඒ අකුරු වලින් ඇහෙන ශබ්දය මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? පුතාලට මතකයි නම් අපි writing practice එකේ අකුරු ලියලා ඉගෙන ගත්තා නේද? We wrote all the letters in our writing practice book and then we had some beautiful poems for each letter. We learned the sound. But there are different ways where we use these sounds and there are differences in the way that we pronounce these words. අපි මේ වචන උච්චාරණය කරන විදිහෙන් තමයි පුතේ මෙතන වෙනස ඇති වෙන්නේ. අපි වැරදි විදියට pronounce කෙරුවොතින් අපිට මේ වචන වැරදි විදියට තමයි ඇහෙන්නේ. අපිට මේ වචන වලින් නැගෙන තේරුම වැරදියට අපිට කියවෙනවා. So you have to read, you have to make it a point to say these words aloud. මේ වචන දුවලා පුතාලා ඔයගලන්ගේ book එකක ලියලා ඒ වචන වලට some special words with letter A කියලා ලියලා පුතාලට practice කරන්න පුළුවන්. So now what is the sound of letter A in this lesson today? It is not the sound A, but it is the sound අපි කියන sound එක තමයි මෙතනදී A අකුරෙන් ඉගෙන ගත්තේ. So hereafter when you see these special words, you have to say not a but දැන් මගේ දුවලා පුතාලා A අකුරෙන් එන හැම word එකකටම a කියලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ටීචර් කිව්වනේ there are some special words. Now these are the special places where you have to use letter A, not as a sound but a sound. අපි අකුරෙන් එන sound එක තමයි පුතේ මෙතන අපි A අකුරටත් පාවිච්චි කරන්නේ. So you have to read them. So shall I read the words once again to you just for you to listen
and for you to write, and we will say them all together aloud. අපි බලමු පුතේ අපිට එක වචන පේලියක් නේ තියෙන්නේ කියවන්න. අපි නැවතත් පුතාලා දුවලා ටීචර් කියන දේ අහලා ඒ විදිහටම කියන්න බලමු. Above, above. Ahead, ahead. About, about. Agree, agree. Around, around. Alone, alone. Arrive, arrive. Ago, ago. Alive, alive. Allowed, allowed. Amount, amount. And here we have some more words. Apartment, apartment. කොහොමද පුතේ ඒක කියන්නේ? Apartment, apartment. Attire, attire. Again, again. Alarm, alarm. Along, along. Amidst, amidst. Away, away. Alarm, alarm. Await, await. Around, around. Among, among. Accord, accord. Account, account. දැන් මගේ දුවලා පුතාලාට ඔන්න මේ words ටික හරියටම කියවන්න පුළුවන්. Now I want you to do something for me. I want you to find some more words that has this special A letter. මගේ දුවලා පුතාලාට තවත් ටිකක් මහන්සි වෙලා තවත් අමතර වචන කීපයක් එකතු කර ගන්න ඕනේ දුවලා පුතාලාගේ vocabulary එකට, word collection එකට. So you have some homework to do here. මගේ දුවලා පුතාලා බලලා තව වැඩිපුර වචන ඉගෙනගෙන දුවලා පුතාලා දැන් ස්කූල් එකේදී මේ ගේම් එක කරනකොට whispering game, you can use these new words. So apart from what I have taught you, you can also find some words and you can use them when you play your game. So I have come to the end of my lesson today. And I hope you learnt these new words. And remember that whenever we have this letter A, we don't say a, but we say a. Amount, accord, alone, and I hope you can remember the rest. So I'm happy to teach you something new while talking about my calendar. Now this is our unit number 7 and we are talking about my calendar, and we have learned so many things about the days, the months, the weather, the time and everything. So with all that, it's nice for me to teach you something new. When we learn English, we have to learn some new things as well. So I think you all will write down these words and that you will practice. So now it's time for me to go and I will come back with my next lesson for you. Until then, keep practicing, learn the spellings and use these words nicely when you speak and read them properly. I'll see you again. Bye.